Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Viṣṇu Krishna Bhutale Srimad Bhagavatam Swami Namane Namaste Saraswati Gauravani Prasarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srimati Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 13, verse 38. Mayaitad uktaṁ viprā guhyam sāṅkhya-yogayoḥ jānīta māgataṁ yuṣmad-dharma-vivakṣayā. Translation, my dear brāhmaṇas. I have now explained to you the confidential knowledge of sāṅkhya, by which one philosophically distinguishes matter from spirit, and of aṣṭāṅga-yoga, by which one links up with the Supreme. Please understand that I am the Supreme Personality of Godhead, Viṣṇu, and that I have appeared before you desiring to explain your actual religious duties. Purport: to increase the faith of Lord Brahma's sons and establish the prestige of his teachings, Lord Krishna now formally identifies himself as the Supreme Personality of Godhead, Viṣṇu, as stated in Vedic literature, yajñaṁ by Viṣṇu. After explaining the Sāṅkhya and aṣṭāṅga-yoga systems, the Lord clearly answers the original question of the sages: who are you, sir? And thus Lord Brahma and his sons were enlightened by Lord himself. Maharaj, there is some background noise. Yeah, I just turned off the fan. So here we have mention of Sāṅkhya and yoga, which means aṣṭāṅga-yoga. இங்கே சங்கியா மற்றும் அஷ்டாங்க யோகம் விவரிக்கப்பட்டது. And the word yajña. யக்யாவை பற்றியும் விவரிக்கப்பட்டது. And the word dharma. தர்மாவும் கூட விவரிக்கப்பட்டது. So the words Sāṅkhya and yoga, of course, are quite specific, meaning the Sāṅkhya philosophy of analysis, or we can say jnana. சங்கியா மற்றும் யோகா என்ற பதங்களுக்கு தெளிவான பொருள்கள் இருக்கின்றன. சங்கியா என்பது ஆராய்ச்சியின் மூலமாக ஞானத்தை பெறுவதாகும். And yoga means aṣṭāṅga-yoga, which is the system of Patanjali. யோகா என்பது அஷ்டாங்க யோகத்தை குறிக்கும். அது பதஞ்சலியினால் தரப்பட்ட வழிமுறையாகும். The goal is similar. இரண்டுக்கும் இலக்குகள் ஒன்றே. Ultimately, the goal is to realize you're not the body, you are Atma. இறுதியில் நாம் இந்த சரீரமல்ல ஆத்மா என்பதை உணர்வதே லட்சியம். The jnana process, or the Sāṅkhya process, uses intellect to distinguish Atma from body. ஞான மார்க்கம் அல்லது சங்கிய யோகம் புத்தியை பயன்படுத்தி சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் பிரிக்க முயற்சி செய்கிறது. That is useful, but at the same time has a limitation. அது பயனுள்ளதே, ஆனாலும் வரையறைகள் அதற்கு இருக்கின்றன. We know that you can learn something from a book, but that doesn't mean that you can actually realize it. ஒரு புத்தகத்திலிருந்து சில விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் அது உண்மையாக நீங்கள் புரிந்து கொண்டதாக அர்த்தமல்ல. So along with the study of Vedanta, then the jnani will have to practice some renunciation, sense control, etc. எனவே வேதாந்தத்தை படிப்பதோடு கூட ஞானியானவன் வைராக்கியம் மற்றும் வேதாந்தங்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். So the yoga process is less intellectual and more practical. யோக பயிற்சி முறை அதிகம் புத்திபூர்வமாக இருக்கிறது, அது செயல்பாட்டுக்கு உகந்ததாகவும் இருக்கிறது. There is a systematic method of controlling the mind and senses. அதில் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதற்கு ஒரு படிப்படியான வழிமுறை தரப்பட்டிருக்கிறது. But ultimately the goal in either case is to free the Atma from the limits of the body. ஆனால் இறுதி லட்சியம் எப்படி இருந்தாலும் ஆத்மாவை பௌதிக சரீரத்திலிருந்து பிரிப்பதே ஆகும். So this is an important step in
spiritual practice. எனவே இது ஆன்மீக பயிற்சியில் முக்கியமான ஒரு படி. If we constantly identify with our body, we cannot advance spiritually at all. ஏனென்றால் நாம் இந்த சரீரத்திலிருந்து விடுபடவில்லை என்றால் நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறவே முடியாது. So the other point here is that we see that when Hamsa explains this, these systems are not independent. இன்னொன்று இங்கு ஹம்சர் விவரிக்கிறார், இந்த வழிமுறைகள் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியவை அல்ல. These are taught, of course, by the Supreme Lord. இவற்றை கற்றுக் கொடுத்ததும் பரமபுருஷ பகவானே ஆவார். And the whole purpose is to explain ultimately a process of complete satisfaction for the questioner. இதனுடைய நோக்கம், அவருடைய விளக்கத்தின் நோக்கம் என்னவென்றால் கேள்வி கேட்பவர்களுக்கு முழுமையான திருப்தியை வழங்க வேண்டும் என்பதே. So therefore the word dharma here indicates that particular path. எனவே இங்கு தர்மா என்று பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த பதம் அந்த பாதையையே நமக்கு குறிக்கிறது. Now the other word, the use of the word dharma is to indicate varnashram dharma. இன்னொரு விதத்தில் தர்மத்தின் பொருள் வர்ணாசிரம தர்மத்தை குறிக்கும். Or we often talk about swadharma. You act according to your particular varna and ashram. நாம் ஸ்வதர்மா என்ற பதத்தை அடிக்கடி உபயோகிக்கிறோம். அதாவது நம்முடைய வர்ணாசிரம தர்மத்தில் நம்முடைய தர்மம் எதுவோ அது ஸ்வதர்மம். But that is not the meaning in this particular case. ஆனால் இங்கு அந்த பொருளில் தர்மம் குறிப்பிடவில்லை. So there's a larger, or we say a more elevated use of the word dharma. இங்கு அது இன்னும் அதிகமான ஒரு விவரமான வகையில் அந்த பதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. So Bhaktivinoda Thakur in some detail describes what is eternal dharma. பக்திவினோத் தாக்கூர் சாஸ்வதமான தர்மம் என்ன என்பதை பற்றி அதிகமாக விளக்குகிறார். So literally the word dharma means a quality. தர்மம் என்பது ஒரு குணத்தை குறிக்கிறது. So if we take material objects, any object has to have some quality. பௌதிகமான பொருட்களை எடுத்துக்கொள்வோமானால் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு வகையான குணம் அதில் அமைந்திருக்கிறது. We don't define an object without qualities. ஒரு பொருளை அதன் குணங்களின் அடிப்படையிலேயே நாம் அதை பற்றி விவரிக்கிறோம். So if we mention cow, then we have to describe cow in terms of its qualities. நாம் ஒரு பசுவை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அதன் குணங்களை கூறியே நாம் பசுவை விளக்க முடியும். So then we can say, well, it's an animal with 4 legs. அப்பொழுது அது ஒரு மிருகம், 4 கால் மிருகம் என்று கூறுவோம். But dogs also are animals with 4 legs, so that's not too specific. ஆனால் நாய்களும் 4 கால் மிருகங்களே, எனவே இது இன்னும் தெளிவாக நாம் குறிப்பிட தேவைப்படுகிறது. So then we can say, well, it's an animal with 4 legs, bigger than a dog, and it has horns. அப்பொழுது நாம் நாயை விட பெரிய 4 கால் மிருகம், அதற்கு கொம்பும் இருக்கிறது என்று நாம் கூறுவோம். But there are plenty of other animals that have horns also, including buffaloes. ஆனால் இத்தகைய கொம்புகளை உடைய 4 கால் மிருகங்கள் பல இருக்கின்றன. எருமை மாடுகளும் கூட அத்தகைய குணங்களை கொண்டிருக்கின்றன. So then we can say, well, it's the animal that the human beings get milk from, and they drink the milk. அப்பொழுது அந்த மிருகத்திலிருந்து நாம் பாலை பெறுகிறோம், அந்த பாலை மனிதர்கள் குடிக்கிறார்கள் என்று நாம் அதிகமாக விவரிக்கிறோம். But we also people take buffalo milk also. ஆனால் எருமை மாட்டின் பாலையும் மக்கள் குடிக்கிறார்கள். Some people also take goat milk. சிலர் ஆட்டுப்பாலையும் குடிக்கிறார்கள். So then we have to give some more particulars about the cow. அப்பொழுது பசுவை பற்றி அதிக விவரங்களை நாம் தர தேவைப்படுகிறது. So all of these are its details. These are all its dharmas. இவை அனைத்தும் விவரங்களாகும். இவை அனைத்தும் பசுமாட்டுடைய தர்மங்களாகும். And finally we get some quality which makes it unique, so we cannot make any other animal equated with the cow. இறுதியில் அதனுடைய ஒரு குணத்தை நாம் குறிப்பிடும் பொழுது மிச்ச விலங்குகளோடு அதுக்கு அந்த குணம் பொதுவாக இல்லை என்னும் விதத்தில் அது தனிப்பட்டு உணரப்படுகிறது. And then if you take that quality away, it's no longer a cow. அந்த குணத்தை எடுத்து விட்டீர்கள் என்றால் அது இனிமேல் பசு என்று கூற முடியாது. So in the same way, if we go to the jiva, then we have to ask, what is his dharma? அதே போல ஜீவாத்மாவை எடுத்துக்கொண்டால் அவனுடைய தர்மம் என்ன என்று நாம் கேட்க வேண்டும். We cannot conclude anything by our own intellect, because we cannot even see it.
நம்முடைய புத்திபூர்வமாக இதில் எந்தவித தீர்மானத்துக்கும் வர முடியாது, ஏனென்றால் நாம் அதை காணக்கூட முடிவதில்லை. So we have to go to the scriptures. எனவே நாம் சாஸ்திரங்களை அணுக வேண்டி இருக்கிறது. And there we'll find plenty of information about what is the nature of Atma, etc. அங்கு ஆத்மாவின் குணங்கள் என்ன என்பதை பற்றி ஏராளமான விவரங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. However, we often identify with the body, so we may start talking about qualities in relation to the body, and we call that dharma. ஆனாலும் பல சந்தர்ப்பங்களில் நாம் ஆத்மாவை உடம்புடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதன் காரணமாக அதை பற்றி விளக்கும் பொழுது சரீரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நாம் தர்மமாக விளக்க நேரிடுகிறது. So of course many different people have many different qualities, so we can say many different dharmas. பல மக்களுக்கு பலவிதமான குணங்களை நாம் பார்க்கிறோம், அப்பொழுது பல வகையான தர்மங்களை நாம் அறிகிறோம். But the scriptures also give particular qualities specific to the human being which are meant for his advancement. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிட்ட தெளிவான சில குணங்களை ஜீவாத்மாவின் குணங்களாக தெரிவிக்கின்றன, அதன் மூலமாக அவன் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு வழிவகுக்கின்றன. And the scriptures give us rules so that you can develop those qualities. சாஸ்திரங்கள் சில சட்டதிட்டங்களையும் அளிக்கின்றன, அதன் மூலமாக அந்த குணங்களை வளர்த்து கொள்ள உதவுகின்றன. So these are the rules of varna and ashrama. இவைதான் வர்ணாசிரமத்தின் சட்டங்களாகும். You follow certain rules, you become fixed in certain qualities. இந்த சட்டங்களை பின்பற்றும் பொழுது சில குணங்கள் நம்மிடம் நிலை பெறுகின்றன. But most of these qualities are related to your body. இந்த குணங்களில் அதிகபட்சம் நம் சரீரத்து சம்பந்தப்பட்டவையாகவே இருக்கின்றன. So this is material dharma. இவை பௌதிகமான தர்மங்களாகும். Nevertheless, people's bodies don't change much over their lifetime, so therefore it's practical to use this for giving people some goal in life. ஆனால் மக்களுடைய வாழ்நாளில் இந்த சரீரம் அதிகமாக மாறுவதில்லை என்பதன் காரணமாக இதன் சம்பந்தமாக சில விஷயங்களையும் நாம் இலக்குகளாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். But in the next lifetime you have a different body, so then you have different dharma. ஆனால் அடுத்த ஜென்மத்தில் வேறொரு சரீரம் கிடைக்கிறது, அப்பொழுது நமது ஜென்மம் மாறி போகிறது. You may have a different varna. அப்பொழுது நாம் வேறு வர்ணத்தில் பிறக்கலாம். So these dharmas are not permanent. They'll be changing with each body. எனவே இந்த தர்மங்கள் நிரந்தரமானவை அல்ல, அவை சரீரத்துடன் சேர்ந்து மாறுகின்றன. So instead of that, then we have the other dharma, the dharma of the jiva, the atma. இதை தவிர ஜீவாத்மாவுக்கு என்று தனியான தர்மம் இருக்கிறது, அது ஜீவனுடைய தர்மமாகும். So the atma itself is permanent, whereas the body is temporary. ஆத்மா நிரந்தரமானது, சரீரமோ தற்காலிகமானது. And then it has some permanent qualities. எனவே ஆத்மாவிற்கு சில நிரந்தரமான குணங்கள் இருக்கின்றன. So we should understand what those qualities are. அந்த குணங்கள் என்ன என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். And if we concentrate on those qualities, then they manifest as eternal qualities of the jiva. அந்த குணங்களை நாம் அதிகமாக கவனம் செலுத்தும் பொழுது அவை ஜீவாத்மாவின் சாஸ்வதமான குணங்களாக வெளிவருகின்றன. So that's the nitya dharma of the jiva, the eternal dharma of the jiva. அதுவே ஜீவாத்மாவுடைய நித்திய தர்மம், எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய நிலைத்திருக்கக்கூடிய தர்மமாகும். However, that jiva also can have some temporary dharmas. ஆனால் அந்த ஜீவனுக்கு கூட சில தற்காலிகமான தர்மங்கள் இருக்கக்கூடும். And in fact, if he's covered by ignorance, then he develops another covering, and that is he develops ahankara, mind, intelligence, and gross body. அந்த ஜீவனை அறியாமை என்னும் மூடி அவனை மூடும் பொழுது அவன் மேலும் ஒரு சரீரத்தை வளர்த்து கொள்கிறான், அதாவது போலி அகங்காரம், மனம், புத்தி என்ற வகையில். And then to regulate that body, then we have the varnashram dharma. அதன் பிறகு உடம்பை சரியாக கட்டுப்படுத்தி பராமரிப்பதற்கு வர்ணாசிரம தர்மம் தரப்பட்டிருக்கிறது. So the devotees are more interested in the development of the eternal dharmas of the jiva. பக்தர்களை பொறுத்தவரை ஜீவாத்மாவின் நிரந்தரமான தர்மங்களை வளர்த்துக் கொள்வதிலேயே அவர்கள் ஈடுபாடு கொள்கிறார்கள். So each jiva is individual, so they're not all completely the same. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் தனித்தனி வியக்திகளாக இருப்பதால் அவர்கள் அனைவரையும் ஒன்றாக நாம் பார்க்க முடியாது. But they also have some common qualities, just like all cows have common qualities. Each cow is an individual, different color and whatever, horns are different size, different amounts of milk, but they have some common qualities also.
ஆனாலும் கூட ஜீவாத்மாவுக்கு பொதுவான குணங்கள் என்று இருக்கின்றன. எவ்வாறு பசுக்களுக்கு இருக்கிறதோ அதே போல. ஆனால் அதிலும் பசுக்கள் தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகை வண்ணம், ஒவ்வொரு வகை உருவம் கொண்டிருப்பதைப் போல ஜீவாத்மாக்களுக்கும் தனித்தனியான குணங்களும் அமைந்திருக்கின்றன. So we have some permanent qualities of the jiva explained in the scripture. சாஸ்திரங்களில் ஜீவாத்மாவுடைய சாஸ்வதமான குணங்கள் விவரிக்கப்படுகின்றன. So we can simplify that a lot, and as Lord Chaitanya says in say Nitya Krishna Das, that you're the servant of Krishna. That's the eternal quality. இதை நாம் முழுமையாக சுருக்கி சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறியதைப் போல ஜீவேர சொருப்புகோய் கிருஷ்ணர நித்யதாஸ், ஜீவாத்மா கிருஷ்ணருடைய நித்தியமான சேவகன் என்று ஒரே வரியில் குறிப்பிட்டு விடலாம். That means that the jiva is dependent on the Lord. அதன் பொருளாவது ஜீவாத்மா பரமபுருஷ பகவானை சார்ந்திருக்கிறான் என்பதே. So this description of the quality of the jiva involves not only the jiva, it involves another living entity, the Supreme Lord. இவ்வாறு ஜீவாத்மாவை நாம் விளக்கும் பொழுது அதில் இன்னொரு உயிர்வாழியும் வந்து சேர்ந்து கொள்கிறார். அது பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். And it implies that the jiva is aware of the Lord. He has knowledge, consciousness. இதில் உட்பொருளாவது ஜீவாத்மா பரமபுருஷ பகவானை அறிந்திருக்கிறான், அவனுக்கு அவரை பற்றிய உணர்வு இருக்கிறது. It also implies action. The jiva has some action, service in relation to the Lord. மற்றொரு உட்பொருளும் இருக்கிறது. அதாவது ஜீவாத்மாவுக்கு செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன, அவை பரமாத்மாவினைய சேவையுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றன. So the jiva, of course, can be in ignorance. ஆனால் ஜீவாத்மா அறியாமையில் இருக்கக்கூடும். Still, he is servant of the Lord. ஆனாலும் கூட அவன் பகவானுடைய சேவகனே ஆவான். But service is quite different. ஆனால் அவனுடைய சேவை மிகவும் மாறுபட்டதாக இருக்கிறது. And it's ultimately not satisfying. இறுதியில் அவனுக்கு திருப்தி அளிப்பதில்லை. So when we do service for the Lord consciously with favorability or devotion, this is very satisfying to the jiva. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டை அவருக்கு சாதகமான விதத்தில் செய்து வரும் பொழுது ஆத்மாவுக்கு திருப்தி கிடைக்கிறது. So this is the goal for the jiva, to uncover or manifest that service nature to the Supreme Lord with devotion. இதுதான் ஜீவாத்மாவின் இலக்கு ஆகும். அதாவது தனக்குள் மறைந்திருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய மனப்பான்மையை வெளிக்கொண்டு வருவதே அவனுடைய முழு திருப்தியை அளிக்க வந்தது. Another way of saying that the eternal dharma of the jiva is prema. இன்னொரு விதமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஜீவாத்மாவுடைய நிரந்தரமான தர்மம் பிரேமமாகும். Of course we can argue, well, I don't have prema now, so how can it be eternal? சிலர் விவாதிக்கலாம், எனக்கு இப்பொழுது பிரேமம் இல்லை, அது எப்பொழுது சாஸ்வதமான குணம் என்று எவ்வாறு நீங்கள் கூறுகிறீர்கள்? Yes, it is eternal with the Lord and the jivas in the spiritual world, but it's not eternal with me in the material world. அது உண்மைதான். ஆன்மீக உலகத்தில் பரமாத்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் மற்றுள்ள ஜீவாத்மாவுக்கும் இடையே இந்த பிரேமம் நித்தியமாக நிலவுகிறது. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் அவ்வாறு இல்லை. And instead my other alternative is to practice non-eternal dharma, namitic dharma, that is varnashram system. அப்பொழுது ஜீவாத்மாக்களுக்கு அந்த சாஸ்வதமான தர்மத்தை விடுத்து தற்காலிகமான வர்ணாசிரம தர்மம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So yes, as long as we're in the material world, that dharma prema does not manifest. நாம் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் வரைக்கும் அந்த சாஸ்வதமான தர்மமாகிய பிரேமம் வெளிப்படுவது இல்லைதான். But when it does manifest and you're in the spiritual world, then it is eternal. ஆனால் அது வெளிப்படும் பொழுது நாம் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறோம், அது நிரந்தரமானது. How is it possible? Because I was in the material world, I didn't have it, then I have it later on. That makes it non-eternal. இதை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்வது? நான் பௌதிக உலகத்தில் இருந்தேன், அப்பொழுது பிரேமம் இருக்கவில்லை, பிற்பாடு எனக்கு பிரேமம் வந்தது, நான் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தேன், அப்பொழுது இது சாஸ்வதமானது என்று எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? So the answer to that is that when we are in the spiritual world, time does not apply. இதற்கான பதில் என்னவென்றால், ஆன்மீக உலகத்தில் நான் இருக்கும் பொழுது காலம் என்பது இல்லாமல் போகிறது. There is no past. அங்கு இறந்த காலம் இல்லை. And prema of that jiva is eternal in the spiritual world. அங்கு இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாவுக்கு பிரேமம் நிரந்தரமான குணமாக விளங்குகிறது. So that is the nitya dharma of the jiva, prema. அதுவே ஜீவாத்மாவுடைய நித்திய தர்மமாகும், பிரேமம். To achieve that,
then we practice sadhana bhakti. அதை அடைவதற்காக நாம் சாதனா பக்தியை முயல்கிறோம். So this becomes our dharma in the material world. அதுவே நம்முடைய பௌதிக உலகத்தில் நம்முடைய தர்மமாகிறது. So this is stronger than any other dharma. இது வேறு எந்த தர்மத்தையும் விட அதிக வலுவானது. And therefore, at the end of Bhagavad Gita, Krishna says, "Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja." Give up all other dharmas. எனவேதான் பகவத்கீதையின் இறுதியில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ, அனைத்து இதர தர்மங்களையும் விட்டுவிடு என்று பரிந்துரைக்கிறார். So in this way, we have to establish ourselves in that eternal dharma. இவ்வாறு நாம் நம்மை அந்த சாஸ்வதமான தர்மத்தில் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். And all these other dharmas, like varnashram dharma, and then we have jānīta-yoga and aṣṭāṅga-yoga, they are all secondary. இதர யோகங்கள் அனைத்தும் ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் மற்றும் வர்ணாசிரம தர்மம் இவை அனைத்தும் அதற்கு இரண்டாம் பட்சமாக வருபவை. So they may be useful as long as we're in this material world. அவை நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் வரை அவற்றை நாம் பயன்படுத்தி வரலாம். But in the spiritual world, they're not useful at all. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்திலோ அவை எந்த பயனும் அற்றவை. So therefore, we put the emphasis upon the cultivation of bhakti. எனவேதான் பக்தி பயிற்சிக்கு நாம் அதிகமான முக்கியத்துவத்தை அளிக்கிறோம். And of course, the goal is to understand the Supreme Lord. இலக்கு பரமபுருஷ பகவானை அறிவதே ஆகும். You often have statements, you understand the Lord, realize the Lord, etc., attain the Lord. பகவானை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், பகவானை அடைய வேண்டும், பகவானை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பல வகையான வாக்கியங்களை நாம் காண்கிறோம். So that Lord, of course, attaining the Lord implies not just going to the Lord, it implies knowing the Lord and serving the Lord. பகவானை அடைவது என்பதன் பொருள் பகவானிடம் சென்று சேர்வது என்ற அர்த்தம் அல்ல, மாறாக பகவானை புரிந்து கொண்டு அவருக்கு சேவை செய்வதையே அது குறிக்கும். So that becomes the goal of the jiva, to serve the Lord eternally. இவ்வாறு பகவானுக்கு நிரந்தரமாக சேவை செய்வதே ஜீவாத்மாவின் இலக்காக ஆகிறது. So in the previous verses, Hamsa has described, but he has also gone through Sāṅkhya and aṣṭāṅga-yoga. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகங்களில் ஹம்சரானவர் இந்த அஷ்டாங்க யோகம், சாங்கிய யோகம் இவற்றை விவரித்து கூறியுள்ளார். But they cannot exist separately from bhakti if we want to have the Lord as the goal. ஆனால் நாம் பரமபுருஷ பகவானை நமக்கு இலக்கு ஆக்குவோமானால் அந்த மார்க்கங்கள் யாவும் பக்தியை விட்டு சுதந்திரமாக இலங்க முடியாது. If they become primary, then we end up with impersonal liberation. அவற்றை நமது முக்கியமான பாதைகளாக ஏற்றுக்கொள்வோமானால் நாம் அருவவாதத்தில் சென்று முடிகிறோம். If they become secondary, then we can realize the Lord. அவற்றை இரண்டாம் பட்சமாக பயன்படுத்துவோமானால் நாம் பரமபுருஷ பகவானை அறிந்து கொள்ளலாம். But if we don't do them at all, and we just do bhakti, we get greater realization of the Lord. ஆனால் நாம் அவற்றை செய்யாமலே விட்டுவிட்டு பக்தியை மட்டுமே செய்து வருவோமானால் பகவானை பற்றிய அதிகமான புரிதலை அடைகிறோம். So that's the emphasis in the Bhagavatam, pure bhakti. எனவேதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் தூய பக்தியை பற்றி அதிகமான முக்கியத்துவம் தரப்பட்டிருக்கிறது. And everything else in very secondary position. மற்ற பாதைகள் அனைத்தையும் இரண்டாம் பட்சமாக அது தள்ளுகிறது. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you so much Maharaj. First we'll take an online question. How to know whether a devotee is in Madhyama or Uttama or Liberator? ஒரு பக்தர் கனிஷ்டா, மத்தியமா, உத்தமா எந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பது எவ்வாறு அறிவது? Well, individually a person may know, because if you're Uttama, you realize the Lord and you exhibit sattvika bhavas and you're in bliss at all times. தனிப்பட்ட ஒரு பக்தருக்கு அது தெரிய வரும். அவர் உத்தம பக்தியில் இருப்பாரானால் அவர் பகவானை புரிந்து கொள்வார். சாத்விக பாவங்கள் அவர் உடலிலிருந்து வெளிப்படும். Externally, it may be difficult because the Uttama does not advertise himself. ஆனால் வெளிப்படையாக மேல்முகமாக அவற்றை அறிவது கடினம். ஏனென்றால் உத்தம பக்தர் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது இல்லை.
he makes no claim that he's realized the Lord or he's a great devotee or anything. நான் பகவானை அறிந்தேன், நான் பகவானுடைய உயர்ந்த பக்தன் என்று அவர் தன்னை பற்றி கூறிக்கொள்வதில்லை. And in fact, he'll claim the opposite, that he's the worst person. மாறாக அவர் தன்னை இதற்கு எதிர்மறையாகவே வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார், நான் தான் மிக தாழ்ந்தவன் என்று. And as described previously here, the person who has realized the Lord is not even aware of his body. இதற்கு முன்பே கூறியபடி ஒருவர் பகவானை முழுமையாக அறிந்த உத்தம நிலையில் தன்னுடைய சரீரத்தை கூட அறியாதவராகிறார். And therefore he may appear lower than a beggar. எனவே அவர் ஒரு பிச்சைக்காரனை விட தாழ்ந்தவராக தோற்றமளிக்கலாம். So we cannot predict or understand the appearance or the qualities and activities of a uttamadhikari. எனவே ஒரு உத்தம அதிகாரியினுடைய குணங்களை நாம் முன்கூட்டியே இவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று கூற முடியாது, மேலும் அதை புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது. However, by association over a period of time, we can understand his exalted nature. ஆனால் தொடர்ந்து அவருடைய சங்கத்தை எடுத்து வருவோமானால் ஒரு காலத்தில் அவரை உத்தம பக்தராக நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடும். Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Suddha Vaishnavi Mataji. This is in connection with the karma, which was explained in yesterday's class. You have described about a pattern which is being absorbed in case of prema bhaktas. So, sadhaka bhaktas also have a similar pattern. So why do a sadhaka bhakta leave their body in the middle of their devotion? In the middle of devotion. Okay. பிரேம பக்தர்களுக்கு கர்மாவை போன்ற ஒரு சாயல் அவர்களிடம் தோன்றுகின்றது என்று நேற்று கூறினீர்கள். அதுபோலவே சாதக பக்தர்கள் வாழ்க்கையிலும் அந்த கர்மத்தின் சாயல் இருக்கிறது. அவ்வாறு இருக்குமானால் ஏன் சாதக பக்தர்கள் சில சமயம் பக்தி சேவை செய்யக்கூடிய இடையிலேயே தங்களுடைய சரீரத்தை விட்டு விடுகிறார்கள்? So as I mentioned, whether it is a prema bhakta or a sadhaka, if they have no karma, they have a shadow of karma. பிரேம பக்தரோ சாதக பக்தரோ அவருக்கு பக்தி இருக்குமானால் அவரிடம் இருக்கக்கூடிய கர்மம் ஒரு நிழலே ஆகும். So the pattern of karma that he would have had if he were not doing bhakti, that pattern remains. அவர் பக்தராக இல்லாவிட்டால் எந்த வகையில் கர்மம் அவரிடம் செயல்பட்டிருக்குமோ அதனுடைய நிழல் அவரிடம் இன்னும் காணப்படுகிறது. And usually the Lord does not interfere with that. அதனுடன் பகவான் குறுக்கிடுவதில்லை. So the pattern is there. Let's say you get sick, the sickness may be less. எனவே அந்த நிழல் இருக்கிறது, அவருக்கு நோய் உண்டாகலாம், ஆனால் அது குறைவாக இருக்கலாம். But then you may have a bad karma of a short lifespan. அல்லது குறைந்த ஆயுள் எனக்கூடிய கெட்ட கர்மா அவரிடம் இருக்கலாம். The Lord may, of course, extend your life a little bit. He may extend it a lot, but usually he follows some sort of pattern. So there would be also a short life of sorts. எனவே பகவான் அந்த ஆயுளை நீட்டிக்கலாம், சிறிதளவோ அதிக அளவோ அவர் நீட்டிக்கலாம். எவ்விதமாக இருந்தாலும் அவர் பகவான் இதில் அதிகமாக குறுக்கிடுவதில்லை. We could also argue, well, especially if you're in prema, then devotee is pure, so he shouldn't die at all. No karma, no death. நாம் வாதிக்கலாம், பிரேமத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தருக்கு கர்மாவே இல்லை எனக்கூடிய நிலையில் அவர் மரணமே அடையக்கூடாது, சாஸ்வதமாக இருக்க வேண்டும் என்று. But the Lord puts an end to that material body at a certain time, which follows the law of karma. ஆனால் பகவான் அந்த உடலுக்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் இறுதியை உண்டாக்குகிறார், அது கர்மத்தின் பாணியில் தொடர்கிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Thirumal Rao Prabhu. What is the difference between guna and dharma? Because we see that both these terms, we end up using the term quality. குணம் தர்மம் இரண்டுக்கும் வேற்றுமை என்ன? இவர் இரண்டையும் நாம் குவாலிட்டி என்ற பதத்தினால் குறிப்பிடுகிறோம். Well, yes, they can mean the same thing. Dharmas or qualities, gunas, etc., or even vishesha, they can all be used interchangeably, but they have their particular meanings also. So guna may refer to the three gunas also. குணம் தர்மம் மேலும் விசேஷம் என்னும் பதங்களை ஒரே பொருளில் நாம் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் குணம் என்பது குறிப்பாக மூகுணங்களை கூட அது குறிப்பிடக்கூடும். And then dharma may refer to varnashram dharma as well, or to method, like karma yoga is a method, and jnana yoga is also a dharma of sorts. தர்மா என்பது
வர்ணாசிரம தர்மத்தையோ அல்லது கர்மயோகம் ஞானயோகம் போன்ற வழிமுறைகளையோ கூட குறிப்பிடக்கூடும். So they have common usage in some cases and also particular usages which are different. எனவே சில சமயங்களில் அவற்றை ஒரே பொருளுடன் வேறு சமயங்களில் வேறு வேறு பொருளுடன் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Sureshwar Srinivas Prabhu. Is it right to understand Mam Ekam Sharanam Vraja is possible only through Nama Eka Sharanam Vraja? மாம் ஏவ சரணம் பிரஜ என்னும் பதத்தை நாம ஏவ சரணம் பிரஜ என்னும் விதமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? That question is, you want to put Nama in there? Is that it? Or what? Yeah. If we want Mam Ekam Sharanam Vraja, if we do Nama Eka Sharanam Vraja, the former is possible? Well, I guess you could say if it's Krishna's name, it's okay. நாம ஏவ சரணம் பிரஜா என்று கூறலாம், ஆனால் அது கிருஷ்ணருடைய நாமம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Name is not different from Krishna. கிருஷ்ணரிலிருந்து அவருடைய நாமம் வேறுபடாதது. Thank you, Maharaj. The next question is from Bhaktan Jyoti Sundar Mataji. Lord can be served simply by hearing, chanting, and reading about his activities, and adoring him and accepting him. Does all these activities considered to be pure bhakti? பகவானுக்கு பல விதங்களில் சேவை செய்யலாம். கேட்பது, பேசுவது, அவருடைய புகழை பாடுவது என்னும் விதத்தில் இவைதான் பக்தி என்று பொருள்படுமா? Well, they're pure bhakti if they're directed to Krishna, and it is anya-abhalashita shunya. இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரை நோக்கி செய்யப்படுமானால், வேறு ஆசைகள் இல்லாமல் அந்நிய அபிலாஷிதா சூன்யம் என்ற பாவத்தில் செய்யப்படுமானால் அவை தூய பக்தி ஆகும். Thank you, Maharaj. What is the cause of Lord's mercy? பகவானுடைய கருணைக்கு காரணம் எது? Well, it is causeless. அது காரணமற்றது. Nevertheless, the Lord has affection for the devotees, so if you devotion, you're likely to get the mercy. ஆனாலும் கூட பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களிடம் பாசமுள்ளவராக இருக்கிறார். எனவே நீங்கள் பக்தி செய்வீர்களானால் அவருடைய கருணையை நீங்கள் கவருவீர்கள். If you're not a devotee, the Lord may give mercy in like Putana or Agasura, whatever, and give them liberation, whatever. But that mercy is much less. நீங்கள் பக்தராக இல்லாவிட்டாலும் சில சமயங்கள் பகவானுடைய கருணை கிடைக்கப் பெறலாம். உதாரணமாக பூத்தனை போல சிலருக்கு விடுதலையோ சிலருக்கு அதை விட அதிகமானவோ, எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பக்தருக்கு கிடைக்கக்கூடிய கருணையை விட அது மிக குறைவானது. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Srinivas Nitai Prabhu. On what basis does the scriptures establish the individuality of the living entity and the inanimate objects? எந்த அடிப்படையில் ஜீவாத்மாவினுடைய தனித்தன்மையையும் மற்றும் உணர்வற்ற ஜடப்பொருள்களின் தன்மையையும் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு விளக்குகின்றன. What about the material objects? Yeah, inanimate objects. What about them? No, how the scriptures establish the individuality between the living entities and the inanimate objects. Individuality? Well, objects that don't have consciousness, so they cannot think in terms of that I am different from a box is different from a ball. They can't think like that. So in that sense, they don't have individuality. பொருட்களுக்கு தனித்தன்மை கிடையாது. அவை நான் இதர பொருட்களிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்னக்கூடிய உணர்வு அவற்றுக்கு இல்லை. But Prakriti itself combines in different ways and forms different objects and different bodies, which are different from each other. ஆனால் பிரகிருதி பலவிதமான கூட்டுச் சேர்க்கைகளின் மூலமாக பலவிதமான பொருட்களை ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமானவையாக உண்டாக்குகிறது. But they're all made ultimately of Prakriti. ஆனால் அவை அனைத்தும் பிரகிருதியினாலேயே ஆக்கப்பட்டவை. So those different forms ultimately are temporary. எனவே அந்த வேறு வேறு உருவங்கள் இறுதியில் பார்ப்போமானால் அவை தற்காலிகமானவை. The individuality of the jiva is eternal. ஜீவனுடைய தனித்தன்மையானது சாஸ்வதமானது. Each jiva is a conscious particle aware of itself. ஒவ்வொரு ஜீவனும் உணர்வுள்ள ஒரு பொறி, அவர் தன்னைத்தானே உணர்கிறார். So it has its own perceptions, its own actions, etc., and makes itself individual. அவருக்கு உணர்வுகளும் செயல்பாடுகளும் இருக்கின்றன. இதன் மூலமாக அவரது தனித்தன்மை அறியப்படுகிறது. So that is eternal with the jiva. இது ஜீவாத்மாவுடன் நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய குணங்களாகும்.
Thank you, Maharaj. The next question is from Bhakta Vijay. The Anadi Bahirmukha nature is because of the Lord's desire or Jiva's desire? ஜீவாத்மாக்கள் அனாதி பகிர்முகராக ஆனது அது பகவானுடைய இச்சையா அல்லது ஜீவாத்மாவின் விருப்பமா? This is the Jiva's choice. இது ஜீவாத்மாவின் தேர்வே ஆகும். At any point in time, the Jiva can choose to worship the Lord and go to the spiritual world. எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் கூட ஜீவாத்மா பகவானை பக்தி செய்ய தேர்ந்தெடுத்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்று சேரலாம். So the Lord in every day of Brahma produces avatars and devotees to lead the devotees. பிரம்மாவினுடைய ஒவ்வொரு தினத்திலும் பகவான் தன்னுடைய அவதாரங்களையும் மற்றும் பக்தர்களையும் அனுப்புவதன் மூலமாக பக்தர்களுக்கு உதவி செய்ய ஏற்பாடு செய்கிறார். So there are plenty of opportunities for jivas to advance, but many choose not to, so therefore they stay in the material world. எனவே ஜீவாத்மாக்கள் முன்னேறுவதற்கு பல வழிகள் தரப்படுகின்றன. ஆனாலும் சில ஜீவாத்மாக்கள் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் பௌதிக உலகில் தொடர்ந்து இருக்க தீர்மானிக்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. The next question is from Bhakta Shakti Anbaragan. How to understand that initial surrender of Arjuna and final surrender of Arjuna? Because in Sadhaka's life, these two take place. அர்ஜுனன் ஆரம்ப கட்டத்தில் செய்த சரணாகதியும் இறுதியில் செய்த சரணாகதியையும் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? சாதகருடைய வாழ்க்கையிலும் இவ்வகையில்தான் நிகழ்கிறதா? What is the question there? Is it about Arjuna being a sadhaka? No, how to understand the initial surrender and the final surrender of Arjuna? Well, Arjuna is a nitya siddha, so there's no question of him ever not surrendering. அர்ஜுனர் ஒரு நித்திய சித்தர் ஆவார். எனவே அவர் சரணாகதி செய்யவில்லை என்ற நிலைப்பாடு ஒருபொழுதும் இல்லை. So therefore his initial surrender at the beginning of Bhagavad Gita is only part of pastime. எனவே பகவத்கீதையின் ஆரம்பத்தில் அவர் செய்யக்கூடிய அந்த சரணாகதி என்பது லீலையின் ஒரு அங்கமே ஆகும். Thank you, Maharaj. How to understand the pratyaksha avagamam of bhakti? பிரத்யக்ஷ அவகமம் என்பதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? How to understand those words? Is it? Yeah, pratyaksha avagamam of bhakti. Okay, so the prataksha of course means perceptible, to see. பிரத்யக்ஷம் என்பதன் பொருள் நாம் காணக்கூடியது, உணரக்கூடியது என்பதாகும். Of course, for any process in the material world, whether it's karma yoga, jnana yoga, and aṣṭāṅga-yoga, we can see it. பௌதிக பாதைகள் அனைத்தும் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இவை அனைத்தையும் நாம் காணக்கூடும். But because the progress is slow, we don't see much change. ஆனால் அவற்றினால் ஏற்படக்கூடிய முன்னேற்றம் மிக மெதுவாக ஏற்படுவதால் நாம் மாற்றத்தை உணர முடிவதில்லை. Relatively speaking, when we perform bhakti, the changes are quicker. அதனுடன் இணை சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது பக்தியினால் ஏற்படக்கூடிய முன்னேற்றங்கள் வேகமாக உண்டாகின்றன. So in that sense, it's more perceptible to see the advancement. எனவே பக்தியினால் ஏற்படக்கூடிய முன்னேற்றம் காணக்கூடியதாக பிரத்யட்சமாக விளங்குகிறது. Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Dear devotees, thank you so much for your participation. Today evening, we have His Holiness Krishna Kshetra Swami Maharaj speaking about Srila Prabhupada. இன்று மாலை தவத்திரு கிருஷ்ண க்ஷேத்திர மகாராஜ் ஸ்ரீல பிரபுபாதரை பற்றி உரையாற்ற இருக்கிறார். So devotees are requested to take advantage of this. பக்தர்கள் அனைவரும் பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். Followed by this, next week we have Srila Prabhupada Katha, and management is going to launch Krishna Katha lecture series. அடுத்த வாரத்திலும் பிரபுபாத் லீலாமிருதா தொடர்கிறது. மேலும் கிருஷ்ண கதா வரிசை ஆரம்பிக்க இருக்கிறது. So as Janmashtami and Balram Purnima are around the corner, so from next week onwards we'll be having Krishna Katha as well. ஜன்மாஷ்டமி பலராம் பூர்ணிமாவை இருப்பதன் காரணமாக நாம் கிருஷ்ண கதையையும் சேர்த்து அடுத்த வாரத்திலிருந்து பார்க்க ஆரம்பிப்போம். So devotees are requested to take benefit of these sanghas. பக்தர்கள் இந்த சங்கத்தின் பயனை முழுமையாக பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
So once again, we will chant thrice for the recovery of His Grace Parameshwar Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram.